Good morning, friends. Today we discuss chapter number 3, chemical reactions and equations. In this chapter, we first see the chemical reactions. Chemical reaction is a process that leads to the transformation of one set of the chemical substance to another. Chemical reactions encompass changes that only involve the position of the electron in the forming and breaking of the chemical bonds between atoms with no change to the nuclei and can often be described by a chemical equations. The chemical reactions are everywhere. That is, for example, cooking, respiration, rusting, and formation of curd. These are the examples of the chemical reactions of everywhere. Then, indication of the chemical reaction. First indication of the chemical reaction is change in color. Second is the evolution of gas. Third is change in temperature. And fourth is formation of precipitate. कलर बदलला किंवा इव्हॉल्युशन ऑफ गॅस म्हणजे गॅस बाहेर पडला किंवा तापमानामध्ये बदल झाला आणि प्रेसिपिटेट म्हणजे गाळ किंवा साका याच्यावरून आपण ती केमिकल रिॲक्शन झाली आहे हे म्हणू शकतो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन इज ए symbolic representation of a chemical reaction in the form of the symbols and formulae. For example, magnesium reacts with the oxygen, then it forms the magnesium oxide, or magnesium burns in the air. In presence of the oxygen, then it gives the magnesium oxide. The substance that undergoes the chemical change in the reaction, these are the reactant. In this example, magnesium and oxygen, these are the reactant, and a new substance is formed, that is magnesium oxide is formed during the reaction and it is the product. Then we discuss the word equation. A word equation shows the change of the reactant to the product through an arrow placed between them, and the reactants are written on the left hand side, that is LHS, with plus sign between them. एकापेक्षा जास्त अभिक्रियाकारके म्हणजे रिॲक्टंट आपण घेऊ शकतो आणि ते लेफ्ट हँड साईडला लिहितात आणि दोन्हींच्या मध्ये प्लस चिन्ह दाखवावं लागतं. सिमिलरली प्रॉडक्ट्स आर रिटन ऑन द राईट साईड. जे उत्पादित नवीन तयार झालेले आहेत, नवीन सबस्टन्स जो तयार झालेला आहे तो राईट साईडला लिहितात विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम. त्याच्यामध्ये सुद्धा एक किंवा अनेक उत्पादिते तयार होऊ शकतात आणि त्यामध्ये प्लस साइन घेऊ शकतात. द ॲरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रॉडक्ट्स अँड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिॲक्शन. बाण दोन्हीच्या मध्ये बाण दर्शवला जातो, म्हणजे रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टमध्ये बाण दर्शवला जातो आणि त्याच्यामध्ये जो बाण आहे त्याची ॲरो जे आहे तो प्रॉडक्टच्या साईडला दाखवला जातो. Then most important, balanced equation. The balanced equation, it is also called as first we discuss the unbalanced equation, that is a skeletal equation. Skeletal equation, these are those equations which shows the reactant and product so formed without balancing them. That is, it is called as the unbalanced equation. For example, magnesium reacts with the oxygen, it forms the magnesium oxide. In this example, there are two reactants, that is magnesium and oxygen, and only one product, that is magnesium oxide. In this reaction, reactant magnesium 1 and oxygen 2, and product magnesium 1 and oxygen 1. So it is an unbalanced equation. बॅलन्स इक्वेशन कधी म्हणतो आपण, तर रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टमध्ये दोन्हीकडे सारखी संख्या पाहिजे. मॅग्नेशियम इकडे रिॲक्टंटमध्ये 1 आहे,
प्रॉडक्टमध्ये 1 आहे. पण ऑक्सिजन रिॲक्टंटमध्ये 2 आहेत ऑक्सिजन आणि प्रॉडक्टमध्ये ऑक्सिजन 1 आहे. म्हणून हे अनबॅलन्स्ड इक्वेशन आहे. यालाच आपण असंतुलित इक्वेशन म्हणतो, समीकरण म्हणतो. सेकंड एक्झाम्पल इज हायड्रोजन reacts with the oxygen, then it gives the water molecule, that is H2O. It is also known as unbalanced equation. Then we discuss the very important the balanced equation. Important point is the balanced equation. The chemical equation needs to be balanced so that it follows the law of conservation of mass. We discussed the standard ninth, the law of conservation of mass. A balanced chemical equation occurs when the number of different atoms of the elements in the reactant side is equal to the product side. That is, reactant आणि product side ला दोन्ही जे number of atoms आहेत ते सारखे पाहिजेत तर ते बॅलन्स इक्वेशन असतं. आता हे जर स्केलेटल इक्वेशन असेल म्हणजे अनबॅलन्स्ड इक्वेशन असेल तर ते बॅलन्स कसं करायचं. देन वी डिस्कस द हाऊ टू बॅलन्स इक्वेशन. आता जर अनबॅलन्स्ड इक्वेशन असेल तर ते बॅलन्स कसं करायचं ह्याच्या स्टेप्स आपण बघणार आहोत. दिस इज अ रिॲक्शन बिटवीन मिथेन अँड ऑक्सिजन प्रोड्युसिंग कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर मॉलिक्यूल. फॉर एक्झाम्पल, CH4, that is methane, reacts with the oxygen, that is O2, and it forms the carbon dioxide and H2O. The reactant are methane, CH4 and oxygen, and products are CO2, carbon dioxide and H2O. The reaction shows is a combustion reaction, and a compound react with the oxygen and it produces carbon dioxide and water molecule, that is H2O. The technique is to balance the carbon atom first and then hydrogen atom and then oxygen atom. बघा, पहिल्यांदा आपल्याला कार्बन बॅलन्स करायचं आहे. मग आता कार्बन रिॲक्टंटमध्ये किती आहेत? 1 आहे. प्रॉडक्टमध्ये कार्बन किती आहे? 1 आहे. देन वी बॅलन्स द हायड्रोजन ॲटम. रिॲक्टंटमध्ये हायड्रोजन 4 आहे आणि प्रॉडक्टमध्ये हायड्रोजन 2च आहे. देन ऑक्सिजन. ऑक्सिजन हा रिॲक्टंटमध्ये किती आहे? 2 आहे आणि प्रॉडक्टमध्ये किती आहे तर 3 आहे. इन दिस इक्वेशन द हायड्रोजन ॲटम्स आर नाव बॅलन्स्ड. हायड्रोजन बॅलन्स आहे ड्यू टू कोइफिशियंट ऑफ द 2 इन फ्रंट ऑफ H2O. आता 2 जर आपण H2Oच्या आधी लावलं तर हायड्रोजन बॅलन्स झाला. म्हणजे कार्बन रिॲक्टंटमध्ये 1 आहे, प्रॉडक्टमध्ये 1 आहे, हायड्रोजन रिॲक्टंटमध्ये 4 आहेत आणि प्रॉडक्टमध्ये 4 आहेत. आणि आता काय केलं आपण? आता ऑक्सिजन आपला बॅलन्स व्हायचं आहे म्हणून काय केलं? देर आर टोटल 4 ऑक्सिजन ॲटम्स ऑन द प्रॉडक्ट साइड. टू बॅलन्स द ऑक्सिजन ॲटम्स ऑन द बोथ साइड्स वी पुट अ कोइफिशियंट ऑफ द 2 इन फ्रंट ऑफ द ऑक्सिजन. म्हणून ऑक्सिजनच्या आधी काय लिहूया आपण? कोइफिशियंट 2 लिहूया. म्हणजे रिॲक्टंटमध्ये 4 ऑक्सिजन झाले and the new chemical equation is now balanced. That is, equation is methane CH4 plus twice O2. It gives the carbon dioxide and twice H2O. Then balance the equation. These are the steps to balance the equation. Then writing symbols of the physical state. आता प्रत्येकाच्या फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था लिहिणं गरजेचं असतं. The physical states of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae. केमिकल फॉर्म्युलीच्या तिथं आपण काय लिहितो? तिच्या फिजिकल स्टेट्स लिहितो. The gaseous, liquid, aqueous, solid states of the reactant and products. These are the represented by the notations, that is gas G, लिक्विड L, कंसामध्ये L लिहितो आपण, ॲक्वेसला AQ अँड सॉलिडला S रिस्पेक्टिव्हली. अँड समटाइम्स द रिॲक्शन कंडिशन्स सच ॲज अ टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst, these are indicated above
or below the arrow in the equation. आता जर काही कंडिशन्स असतील, तापमान दर्शवायचं आपल्याला, प्रेशर दर्शवायचं किंवा कॅटॅलिस्ट म्हणजे उत्प्रेरक म्हणतो आपण, ते दर्शवायचं असेल तर ते इंडिकेशन आपण कुठं दर्शवायचं, तर बाणावरती किंवा बाणाच्या खाली दर्शवलं जातं. फॉर एक्झाम्पल C2H4 that is ethylene reacts with the hydrogen that is H2 in presence of the nickel. बाणावरती लिहिले बघा, in presence of the nickel at 250 degree centigrade to 300 centigrade. 250 ते 300 अंश तापमान आहे. And it gives the ethane that is C2H6. Second example, nitrogen gaseous state लिहिलेले आहे तिथं, plus oxygen that is reacts with the oxygen, it gives the nitric oxide that is at 3000 degree centigrade. And third example, carbon dioxide reacts with the water in presence of the sunlight, it gives the glucose that is C6H12O6 and oxygen. And last example, ammonium nitrate is heated at 170 degree to 240 degree. Then it gives the nitrous oxide and water molecule. Okay, thank you.